أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمهره ننخس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اور نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھیں ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اور ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جھکڑے
بچے جو گر رہے ہیں، بچے جو گر رہے ہیں، وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ہونے لگی اذانیں، کیسے سروں کو دھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں، خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ارے ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے قیدیوں دعا دو، یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا، پلتوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوحہ خواں ہے، نوحہ سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ صلی اللہ علی سیدنا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی العطشان الغریب، السلام علی المظلوم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Peace be upon the body drenched in blood. Peace be upon
the wounded Hussein, on the body that lay on the sands of Karbala for 3 days. Peace be upon the chest that was hugged by Fatima. Peace be upon the chest that was hugged by Ali. Peace be upon the chest that Sukaina would sleep on. Peace be upon the chest that Shimmer sat on. Peace be upon the beard drenched in blood from grey to red. Peace on the horse without a rider. Peace on the headless body. Peace upon the body trampled by the horses. Zuljanah, the horse of Abu Abdullah, returned to the tent as the master of the horse was being stabbed and cut. The horse of Zuljanah had the blood of Hussein covering its white skin. It ran back to the tent. Sukaina awaited the horse. As the horse approached, Sukaina stopped the horse and said, Zuljanah, did they kill my father thirsty? Or did they give him water before? As Abu Abdullah was slain, Umar ibn Sa'd gathered the soldiers, the enemies of Allah, and they began to ride towards the tents, and they ran towards the tents as the daughters of Ali began to run from one tent to the next, and they would light the tents on fire, and when they would light a tent on fire, the children and the women would run and scream, and you'd hear them calling out the names of the heroes of Karbala, but no one would respond. As they run from tent to tent, and the soldiers take everything from the tents, looting everything they could see, and the woman would cry out, Wa Abbasa! Wa Abbasa! Wa Husseina! Running from tent to tent, Zainab looked upon the fire. She remembered her mother and the fire on the door. They would round up the woman. Zainab heard Umar ibn Sa'd calling for the horses.
to trample Abu Abdullah's body in front of the ladies of the Ahlul Bayt. He wanted the horses to be on both sides and run towards the body so that the body would move from side to side. A headless body, the pure body of Abu Abdullah. They took the clothes from his body. They cut his finger to take his ring, and they would make the Ahlul Bayt watch. A man came late towards the tent. There was nothing left for him to take, so he grabbed small Sukaina. And instead of asking for her earrings or giving her time to take them off, he grabbed them and pulled them out, and the blood would begin to drip as Sukaina would scream out, "Baba, where are you, Baba? Look how they treat your orphans, Baba." And they took the heads of the martyrs, and they placed them upon the spears, and they made them walk. They gathered, they put them together across one rope. They never let them rest. They made them walk to Kufa. That whole night Zainab could not sleep, as she tried to stop the children from crying. In the middle of the night, as they walked, Zainab saw a man coming towards her. She could not recognize his face. As he drew near, she took an arrow and she held it in front of her. And she said, "Oh man, don't come close. I am Zainab al-Kubra. I am the daughter of Ali ibn Abi Talib." So the man came close and revealed his face. He said, "Zainab, don't you recognize me? It's me, Ali." She said, "Abata, Haidar, why have you come now? Look what they've done. Why couldn't you come when they cut off the arms of Abbas? Why couldn't you come when they sat on the chest of Hussein? Why couldn't you come when they bruised my face? Why couldn't you come when they whipped my back, Haidar? They walk your daughter through the streets, Haidar. They march with the heads of your sons on their spears, Haidar." They took the Ahlul Bayt to the palace of Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah stood there. Ubaydullah stood before the Ahlul Bayt. He looked towards Zainab and said, "What do you think about what Allah has done to your family?" Zainab replied, "Ma ra'aytu illa jamila."
I saw nothing but beauty. Then they took Sajjad and they asked for his name. And he said, my name is Ali. And they said, didn't we kill Ali in Karbala? He said, you killed my brother Ali. I am Zainul Abidin. You killed Ali al-Akbar. They said, your older brother is Ali, and your younger is Ali, and you are Ali. Did your father not know any other name? Imam al-Sajjad replied, Ya Ibn Marjana, my father loved his father very much, and he wished to call all his sons Ali. But your father is unknown. We don't know even what his name is. He wanted to kill Ali Sajjad, but Zainab stood before him. The rhetoric and the eloquence of Zainab struck fear into the hearts of Ibn Ziyad and those around him, and he realized that the people were beginning to turn against him. So he decided to send them on their way to Sham. When Imam al-Sajjad was asked what was the most difficult part of the journey, was it Karbala? Was it Kufa? Imam al-Sajjad would always reply, Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. They took the Ahlul Bayt to Damascus. They went into the palace of Yazid, who sat there as a king with the Ahlul Bayt before him. And they gave him the head of Abu Abdullah on a silver platter. And he began to poke the blessed lips of Imam al-Hussein with a stick. Imam al-Sajjad asked to speak, even though he was tied to a rope that tied 12 people in a row together. They were exhausted from their journey. He asked to speak. Yazid granted permission. Al-Sajjad walked up and said, Yazid, you sit there as the Khalifa of Islam. You sit there in the position of the representative of Rasulullah. What do you think if Rasulullah was here, looking at the Ahlul Bayt, looking at us in this state? As he began to speak, the people around him began to cry, began to realize this is the son of Muhammad. He would remind them, Ana ibn Makkah wa Mina, Ana ibn Zamzam wa Safa. He would remind them of his progeny. Yazid told the mu'adhin to begin the adhan. The mu'adhin began the adhan and recited Allahu Akbar. Sajjad said, indeed, La hawla wa la quwwata illa billah, Wallahu Akbar. The mu'adhin said, Ashhadu an la ilaha illallah, I bear witness there is no God except Allah. And Sajjad says, so do my bones, and so does my flesh bear witness that la ilaha illallah. He's showing the people on which side the truth lay. He's showing the people that Yazid lied to them when he said these people rose against Islam. Finally, the mu'adhin says, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At that point, Sajjad said, Ya Yazid, Muhammad Rasulullah, is he your grandfather or is he my grandfather? If he's your grandfather, then you have lied.
And if he's my grandfather, then why have you massacred his children? And why have you taken his children as captives? Yazid was panicking. Now the foundations of his reign became shaky. He ordered for the Ahlul Bayt to be taken into a dungeon in the prisons of Damascus. They took the Ahlul Bayt to this dungeon, in this prison, where there was no shade from the sun in the daytime, and no protection from the cold in the nighttime. As the nighttime came, and Ahlul Bayt sat in that cold cell, finally taking in what had just occurred, what they had just experienced. The beloved wife of Imam al-Hussein, al-Rabab, will sit and remember her husband. Remember her Imam, just before he went out into the battlefield. Zainab would sit with the children, the mother of the orphans, now all upon her back. Sajjad trying to keep everyone together. They looked into the sky. Abbas, Hussein, Akbar, Qasim. Where did everyone go? Sukaina would ask. I want to see my father. She kept crying throughout the night. Sukaina found it difficult in this place. She would sleep and wake up, and sleep and wake up, and keep seeing Al-Hussein in her dreams. She'd wake up and think he was there, and come back to reality. Rabab kept trying to calm her down. In the dark prison, they sat heads bowed. Frightened from the darkness, Sukaina looked around. Why is it so dark? She wanted to know. What place is this, mother, where no air flows? My father would cradle me at night. Now sleep in the dirt, how will I last? She kept crying. She'd wake up and sleep and call for her father. It would make Sajjad cry, and it would make Zainab cry. The soldiers went to Yazid, even they would cry. They told Yazid, this young girl keeps calling for her father. So Yazid ordered for the head of Abu Abdullah to be taken to the dungeon. They took the severed head of Imam al-Hussein. They went to bring it to Sukaina. They went to the dungeon and put the head into the prison cell. Sukaina looked, Baba. She hugged the head, Baba. They told me that Asghar drank, Baba. Did you get Asghar water before he left us, Baba? Tell my brother I miss him, Baba.
Sukaina kept crying with the head of Hussein to receive her father. Sukaina held out her dress and hugged his head close to her chest. She kissed his forehead, his lips, and his cheeks to be reunited with Hussein. Sukaina seeks. Then unconscious she fell close to her death. She sighed, shuddered, and took her last breath. Sajjad tried to wake up Sukaina, but she fell silent. She stopped crying, but she stopped breathing. Her broken heart had stopped. Young Sukaina died with the head of her father in her arms. When Yazid found out, he didn't want to bury her outside the dungeons, so people would not rise up. He ordered for Sukaina to be buried in the prison. When the Ahlul Bayt were released from Sham, Zainab would gather the people and tell them of what occurred in Karbala. Make the mourners mourn, make the people cry. When the Ahlul Bayt came back to Medina, they came back with poets who would recite the tragedies of Karbala, would recite the tragedies of Imam al-Hussein. A man by the name of Bishr in Medina, when Imam al-Sajjad was coming back, he sent the poets first into Medina to begin telling the story of Karbala. As they came towards Medina, and the people awaited, and Bishr would say the story of Karbala. A woman came forth, pushing through the crowd, asking, "Oh man, tell me what happened to my son Hussein in Karbala." They told the man, "This is al-Baneen, mother of Abbas." He says, "Ya Amat Allah, I send you my condolences on the death of your son Jafar." She says, "Oh man, I did not ask you about Jafar. I only asked you about Hussein." He said, "Oh Amat Allah, I send you my condolences on the death of your son Abdullah." She said, "Oh man, I didn't ask you about my son Abdullah. I asked you about Hussein." He said, "I send you my condolences on the death of your son Uthman." She said, "Oh man, I did not ask you about my son Uthman. I only asked you about Hussein." He said, "Ya Amat Allah, I send you my condolences on the death of your son Abbas." She said, "You have broken my heart into pieces. Just tell me about Hussein." He told her, "Ya Amat Allah, they killed Hussein ibn Ali, Karbala, wahidan, farida." He was alone without any helper on his final stand.
Shimmer sat on his chest, and they took the beloved head of your son Hussein. When Muhammad ibn al-Hanafiya, the son of Ali ibn Abi Talib, heard the Ahlul Bayt had returned to Medina, he went out, he saw his nephew as-Sajjad, he said, Ya Bunay, come to me. He took him into his arms. A lady came forth, very close to Muhammad. Muhammad looked at her, bewildered. Who is this woman? Ya Sajjad, who is this lady approaching us? Who is this strange woman approaching us? Imam Zainul Abidin looked at her and said, Ya Amma, my aunt. Ya Zainab, why don't you respond? Zainab replied, Ya Akhi, Ya Muhammad, I don't blame you for not recognizing me. I am Zainab al-Kubra, but Karbala changed me, brother. Karbala changed me. لعنة الله على قوم الظالمين إلى يوم القيامة. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. کربل میں لٹ گئے زہرا کے پیارے، بابا دہائی اماں دہائی. کربل میں لٹ گئے زہرا کے پیارے، بابا دہائی اماں دہائی. نیزوں پہ سر ہے قیدی ہے بچے، لٹ گئی محمد کی ساری کمائی. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاشیں پڑے ہیں ریتی پہ سارے، ڈوبے لہو میں آنکھوں کے تارے. لاشیں پڑے ہیں ریتی پہ سارے، ڈوبے لہو میں آنکھوں کے تارے. پیاسی سکینہ بیمار قیدی، دیکھو ہے سر ننگے زہرا کی جائی. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھائے، یہ دکھ ہاں زینب کیسے سنائے. قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھائے، یہ دکھ ہاں زینب کیسے سنائے. آنکھوں میں شبیر کے تھا اندھیرا، اکبر نے سینے پہ برچی جو کھائی. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاش پہ زینب رو کر پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. اصغر نے جب تیر کھایا گلے پر،
हैरान था खुद कातिलों का भी लश्कर, असगर ने जब तीर खाया गले पर, हैरान था खुद कातिलों का भी लश्कर, अब्बास के जब बाजू कटे थे, खैमों में बच्चों को थी मौत आई, लाशे पे ज़ैनब रो कर पुकारी, भैया हमारा कोई नहीं, लाशे पे ज़ैनब रो कर पुकारी, भैया हमारा कोई नहीं। बाबा ये ज़ैनब कैसे भुलाए, जो ताज़ियाने आबिद ने खाए, बाबा ये ज़ैनब कैसे भुलाए, जो ताज़ियाने आबिद ने खाए, सरनंगे ऊँटों पे सैदानियाँ थी, मजमा तमाशाई था है दुहाई, लाशे पे ज़ैनब रो कर पुकारी, भैया हमारा कोई नहीं, लाशे पे ज़ैनब रो कर पुकारी, भैया हमारा कोई नहीं। नौहा ये इमरान ने जो पढ़ा है, जन्नत का परवाना जैसे मिला है, नौहा ये इमरान ने जो पढ़ा है, जन्नत का परवाना जैसे मिला है, मिस्रों में सफदर ने वो दर्द लिखा, रोती है सुनकर सारी खुदाई, लाशे पे ज़ैनब रो कर पुकारी, भैया हमारा कोई नहीं, भैया हमारा कोई नहीं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यद अल-वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल-हुसैन अय्युहा अश-शहीद बिकरबला, अस्सलामु अला तिस्अतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिक, अली इब्न अल-हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, व मुहम्मद इब्न अली अल-बाक़िर, व जअफ़र इब्न मुहम्मद अस-सादिक़, व मूसा इब्न जअफ़र अल-काज़िम, व अली इब्न मूसा अर-रिज़ा, व मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी अल-जवाद, व अली इब्न मुहम्मद अन-नक़ी अल-हादी, वल हसन इब्न अली अल-अस्करी। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक, व सहहलल्लाहु तआला मखरजक, व जअलना मिन अंसारिक व अअवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।